I've been a fool, some kind of joke in your eyes. I was picking up your pieces while you kept tearing mine. You've been alive for far too long, so you ought to know I've got scars and wounds and bruises that I'm ready to show. The worst kind of instability. Keep my motion, let you walk over me. For the first time, probably not the last. I've got it all wrong. I've got it all wrong. Oh Lord. You said I believe in life, but I can't fool anyone. Now I know not to know. Plug me up and let the sun in. A steady beat and a melody to follow. Instead the light burned everything. Left me wondering why am I so shallow. Now, this sounds complicated, but it's very essential to know how to use all this vocabulary. Close up, American plan, things like that. It's very important to know that. And maybe now we can pass through go to the camera so that you can see. Είναι καλό, λέει, να γνωρίσουμε τις σκηνοθεσίες, τα ζουμαρισμένα, τα πλάνα, τα οτιδήποτε έχουν θέμα με τη σκηνοθεσία, για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν στη δημιουργία κόμικ, αν θέλουμε να κάνουμε ένα άλλο πλάνο ή οτιδήποτε, ζουμαρισμένα και τα σχετικά. Και τώρα θα μας δείξει με την κάμερα μπροστά του το πώς θα ξεκινήσει ένα ολόκληρο πάνελ σε κόμικ. Yes, you can. Maybe you can close up. Yeah. Okay, this is fine. Like this. Okay, I'll try to do my best. To be on the right side. So let's imagine now that we have a page. Φανταστούμε ότι έχουμε μια σελίδα μπροστά μας. A page to make. So I receive a scenario. Okay. In this page, I must show that my characters are somewhere on the beach on holidays in Alkidiki. Ας φανταστούμε ότι ο χαρακτήρας μας κάνει διακοπές στη Χαλκιδική. They are talking. One is reading a journal, and the other one is just lying on the sun. Ότι ο ένας διαβάζει ένα περιοδικό και ο άλλος απλά χαλαρώνει στο πλάι. And then all of a sudden, one of the characters sees something in the coming somewhere in the sky. Θα φανταστούμε τώρα ότι ένας χαρακτήρας είδε κάτι ξαφνικά στον ουρανό. The other one drops his book and looks up. Ο άλλος πετάει το περιοδικό του κάτω και πετάει πάνω. And on the last image, there's something that's suspense. Και στην τελευταία σελίδα θα δείξουμε κάτι ξαφνικό για το suspense. I don't know what it is yet, so we'll discover it together. Okay? Θα το δούμε μαζί. So
I told you a sequence of things happening. Σας είπα κάτι οδηγίες οι οποίες θα γίνουν με τη σειρά. I have to choose how many panels I will make with that sequence. Πρέπει να διαλέξω πόσα πάνω θα κάνω με αυτές τις οδηγίες. So the first sequence is you have the characters are on holidays in Alkidiki on the beach. Το πρώτο πάνω που θα πρέπει να δείξουμε είναι να κάνουν οι δύο χαρακτήρες να χαλαρώνουν στη Χαλκιδική για διακοπές. Okay. This is, I don't know if you see that. Okay, somewhere here. Like, this is the size of the page we'll use. It's just a sketch, but it's just to show you how it works. Είναι απλό σκέτς τώρα, απλά θα μας δείξει το πώς δουλεύει. We have one page and we have to cut it in parts so that we can put pictures in it and you readers will understand what's happening. So, if I want to show that my characters are on holidays, they're chill, it's the sun, you have trees, you have a goat on the dunes and they are relaxed. Okay? Στην πρώτη εικόνα θα πρέπει να δείξουμε πώς χαλαρώνουν σε διακοπές καλοκαίρι στη Χαλκιδική. Φανταστείτε, ξέρω εγώ, τη θάλασσα, πλοία, το οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε σε μια παραλία. Okay. I've never been to Alkidiki, but I imagine that you have, the line of the sea over there, you have some coast here, and you have a nice creek, I don't know, something like that, and you have the beach here, you have some trees. You have birds. There's a tanker boat here. And there on the beach you have our characters here. They are very small because we are far away. Why? Why do I do that? Maybe you can, sorry. Τώρα σκεψάραμε απλά θάμνους στην ακτή, δέντρα, πουλιά και τα πουλιά τα ζωγράφισε τέρμα μακριά. Ρωτάει γιατί. I choose to make a very large picture because in the contrary of the cinema, in comic books you don't feel the time passing. Στα κόμιξ δεν νιώθουμε το χρόνο να περνάει, γι' αυτό επιλέγουμε να κάνουμε ένα τεράστιο πλάνο που να περιγράφει τη σκηνή. So you have to simulate the sensation of the time passing. Πρέπει να κάνεις να νιώθει ο αναγνωστής το χρόνο να περνάει. So this is the secret of the comic book storytelling. You have, it's all a matter of rhythm and of dealing with the time the reader will use to read a picture. Αυτό είναι το μυστικό το κόμικ. Πρέπει να μπορέσεις να διαχειριστείς το ρυθμό της εικόνας και να μπορείς να βοηθήσεις τον αναγνωστή να διαβάζει με ρυθμό το κόμικ. This is why I use a long panel because the reader goes from left to right. You're reading a comic books from left to right. And so your eyes must have the time to watch all the details and to believe that your characters are on the beach and they are Alkidiki, they're fine, there are animals here, rocks, sand, and your eyes must see all the details, and it will give you the sensation that the time is passing slowly. Αυτό που θα δώσει την αίσθηση του ότι ο χρόνος περνάει αργά είναι η δραστηριότητα των χαρακτήρων, αλλά και το γενικότερο πλάνο, τα πουλιά που πετάνε, το γενικότερο τοπίο. Γι'
αυτό ξεκίνησε και από πιο μακρινό πλάνο, επειδή δεν υπάρχει η κινηματογραφική αίσθηση του χρόνου, είναι όλα διαδοχές καρέ, ξεκινάει από μακριά και όταν θα αρχίσει να έρχεται κοντύτερα, θα μας δώσει την αίσθηση του ότι έτσι περνάει ο χρόνος. If I had made a panel like this, with the beach and so on, I wouldn't be able to put all that details. And it will give you the sensation that the time passes very quickly. Αν είχε κανένα μικρότερο καρέ, τότε αφενός δεν θα μπορούσε να χωρέσει μέσα όλες τις λεπτομέρειες που έβαλε στο μεγάλο και αφετέρου το μικρότερο καρέ δίνει την αίσθηση ότι ο χρόνος περνάει γρηγορότερα. So the first thing we learn is that if you want to have the reader think that the time is slow, you make long pictures. But if you want, like in a fight or action, you will use vertical pictures because it will give you a rhythm that will be more intense, and you have the sensation that many things happen in these panels. Οπότε το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι αν θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση του ότι κάτι κινείται αργά, περνάει αργά, κάνουμε ένα μεγάλο οριζόντιο κάδρο, ενώ αν θέλουμε να δώσουμε, όπως σε μια σκηνή δράσης, θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση ότι κάτι γίνεται γρήγορα και πολλά πράγματα συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο, κάνουμε μικρότερα κάθετα καρέ. Okay. Now, second panel, we see our characters, what they are doing. They are chilling on the beach. So, as I said, there is one who is reading his newspaper. So, I can make a small sketch. Οπότε στο δεύτερο καρέ τώρα θα εισάγει τους χαρακτήρες. Όπως είπε ο πρώτος, απλά κάθεται και ξεκουράζεται στην παραλία διαβάζοντας εφημερίδα. He's got sunglasses because it's very sunny. He's got a small chair here. Okay. Φοράει γυαλιά γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο, έχει μια πτυσσόμενη καρέκλα. And the other one is just lying on the beach like this. He's taking a nap. Και ο δεύτερος χαρακτήρας απλά ξαπλώνει στην παραλία και κάνει ηλιοθεραπεία ενώ κοιμάται. Okay. Should I tell the kids to draw what they make? Yes. Oh, yeah, sure, you can. Yeah, yeah. Όποιο από τα παιδιά θέλει μπορεί να προσπαθήσει να αντιγράψει ή να δημιουργήσει ένα αντίγραφο αυτού που κάνει ο Ιωάννη. Μπορείτε να ξεκινήσετε σιγά σιγά με τα μολυβάκια σας, να προσπαθήσετε να κάνετε το ίδιο. Then one of the characters sees something in front of him very far away and is surprised. Maybe there's a noise. Who knows? A noise. Ξαφνικά λοιπόν ένας από τους χαρακτήρες βλέπει κάτι μπροστά του, κάπως μακριά και τον εκπλήσει. Ίσως είναι κάποιος θόρυβος, κάτι που άκουσε. So there's a noise, he sees something, he takes his nose out of his paper, he takes his glasses off, Ακούει το θόρυβο, σηκώνει το κεφάλι από την εφημερίδα, βγάζει τα γυαλιά του και κοιτάζει and then στο θόρυβο. and then he jumps and says, "Oh, what's this?" Και τι είναι αυτό λοιπόν που βλέπει? So the other character wakes up, Ο πρώτος ενημερώνει τον δεύτερο και ο δεύτερος ξυπνάει. and last
panel, what happens in the sky, knows. What do you have an idea? Ρωτάει αν έχετε κάποια ιδέα για το τελευταίο καρέ, για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί, το οποίο του τράβηξε την προσοχή. Yes? A giant fish came out of the sea. Well, yeah, that's fine. That's fine. Why not? Τεράστιο ψάρι βγήκε μέσα από τη θάλασσα. So, to show that, we need two things. We need to show that the giant things come out of the sea, but we need also to show where is the giant fish and where are our characters, because we have to place them in the space. So, in order to feel what the characters feel to be in the story with them, I suggest that we draw the characters here in the front row. Τώρα, στο τελευταίο καρέ, θα πρέπει να δείξουμε από πού βγαίνει αυτό το τεράστιο ψάρι μέσα από τη θάλασσα και πώς μοιάζει, αλλά πρέπει να το τοποθετήσουμε πάντα σε σχέση με τους χαρακτήρες. Θα πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται σε σχέση με αυτούς που το βλέπουν. Οπότε ξεκινάει το καρέ τοποθετώντας αυτούς στο πρώτο πλάνο. They turn their back of us. We are with them. We're just behind the characters, very near. And then we have this giant fish. I don't know what exactly like fish it is, but anyway, like some. Yeah. Και το τεράστιο ψάρι βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. There's wave here and wave here. Μικρά κύματα που σχηματίζει καθώς. And to make it more impressive, we'll have it just in shadows like this to show that it's. Και για να το κάνει κάπως πιο εντυπωσιακό και ενδεχομένως λίγο πιο τρομακτικό, του βάζει περισσότερες σκιές. Okay. This is a very simple page. Αυτή είναι μια πολύ απλή σελίδα. But as you can see, the questions we have to ask ourselves in order to tell a story that will take the public and bring them into the page are very important. Αλλά όπως βλέπετε, οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας για να καταφέρουμε τους αναγνώστες να διαβάσουν τη σελίδα μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Okay, and this is all the work we do as a comic artist. We have to be directors of our story, and you have to make it easy for the reader to read the story and to go through. Οπότε ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης κόμιξ είναι να γίνει ο σκηνοθέτης της ιστορίας του και να την κάνει αρκετά κατανοητή, εύκολα κατανοητή από το αναγνωστικό κοινό. For example, I will give you the contrary example, because maybe this could be interesting. What I would consider to be a bad storytelling with this story here. Τώρα θα μας κάνει ένα αντίθετο παράδειγμα. Από κάτι που θεωρεί ο ίδιος ότι δεν είναι καλή εξιστόρηση. Imagine, so this is my page. I'm an artist. I can draw very beautifully, but I'm a terrible storyteller. So, what can I do? Okay, come on. Μπορεί να είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης που σχεδιάζει πάρα πολύ καλά, αλλά μπορεί να είναι ένας φρικτός παραμυθάς. Okay. What I'm interested in is just drawing monsters. I like drawing monsters. Σε αυτόν τον καταπληκτικό καλλιτέχνη αρέσει πάρα πολύ να σχεδιάζει τέρατα. So I will start by drawing my monster here, coming from the sea. Οπότε θα ξεκινήσει με το τέρας του να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Okay. Great monster. Yeah, I'm the best. Είμαι ο καλύτερος.
Yes, I must show my characters on the sea. I have no place left. What can I do? Okay, I will show it there. Okay. It's boring to draw the background. Πρέπει να βάλω κάπου και τους χαρακτήρες μου. Αλλά δεν έχω τώρα χώρο. Πού να τους βάλω? Πόσο βαρετό είναι να δημιουργώ το background. But I like to draw the head of my character. Αλλά μου αρέσει να σχεδιάζω τα κεφάλια των χαρακτήρων. So, I draw the head. And it's boring to draw a book. Just okay, it's a book. Al-Kidiki, how is it? Oh, okay. 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 Oh, they're on the beach. Oh, it doesn't show they're on the beach. So, what can I do? Okay, the beach. Okay, I will do. Okay. Okay. Now. He's seeing something. What can I say? How will I do that? Okay. Oh, I like to draw that with muscles. Okay. So I draw a character here with his muscle. Oh, I forgot the other one. Shit. Oh, so and at the final you have something completely stupid because your eyes is directly attracted to this big cartoon here, and you have no ambience, you have no suspense, you have no storytelling here. We just have small, nice drawings with characters. You don't have the time passing, you don't have the background, and this is a bad storytelling to me. Οπότε, αυτό που δημιούργησε στο τέλος είναι κάτι εντελώς ανόητο, γιατί πολύ απλά ενώ έχει κάποιες ωραίες ζωγραφιές στα κάδρα του, στα καρέ, δεν υπάρχει ούτε η αίσθηση του χρόνου, δεν υπάρχει ούτε η αλληλεπίδραση και σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της ιστορίας, της εξιστόρησης, το ότι κάτι συμβαίνει. So this is the difference, and this is why it's important. When you have just one page to read, that's okay. But when you have a 50 pages book to read like that, and the storytelling is that bad, at the end you're just bored with that. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτό, αλλά μπορεί αυτές να είναι μία και μία σελίδα σε ένα βιβλίο το οποίο θα είναι 50 σελίδες, στο τέλος θα βαρεθείς και δεν θα το διαβάσεις. It's very exhausting because your brain has to work all the time to connect and to try to understand what happens between those two panels and why is it this parasiting your view and the story you're reading. Είναι εξουθενωτικό γιατί σε κάθε σελίδα θα πρέπει ο εγκέφαλός σου να προσπαθεί να αντιληφθεί πώς από το ένα κάδρο πήγε στο άλλο και γιατί καταλήξαμε στο τέρας ή στο τελευταίο εντυπωσιακό καρέ. Okay. So this is the basics of the storytelling, the graphic storytelling in comic books. Αυτά είναι τα βασικά της εξιστόρησης στα κόμιξ. Do you have some questions? Έχει κάποιος ερωτήσεις για τον Ιωάννη? Ορίστε. Yes? Yes? What country am I from? I'm from France. I come from France. Hello, bonjour. Any more questions? Yes? I have seen many comics when someone wants to draw something like this, like a big face. Yes. They use arrows to navigate the Yes. This is yes. To me, it's the summum of something that is failing to tell the story. When you have to put arrows to show
where to go is that you messed up with your storytelling. Η ερώτηση, για να καταλάβω για τα παιδιά, η ερώτηση ήταν, μάλλον η παρατήρηση που έκανε εδώ ο φίλος, ήταν ότι έχει δει τέτοιου είδους σελίδες σε κόμιξ και για να καταλάβει ο αναγνώστης τι βλέπει, τοποθετεί βέλη για να καταλάβει από πού πρέπει να πάει πού η ιστορία. Και ο Ιωάννη πιστεύει ότι αυτό είναι απλά απέσιο. Και αν το κάνει αυτό το πράγμα ο καλλιτέχνης, έχει αποτύχει στην ιστορία. If your story has a good narrative, you don't need to put arrows. The reader goes automatically where it has to go. Αν η ιστορία σου είναι καλή, αν η εξιστόρηση είναι καλή, η διήγηση είναι σωστή, τότε δεν χρειάζεται να βάλεις βελάκια. Ο αναγνώστης εύκολα καταλαβαίνει πώς κινείται η ιστορία. Another example, very simple. Ένα ακόμα πολύ απλό παράδειγμα. I want to show a character that walks Θέλει να μας δείξει ένα χαρακτήρα ο οποίος περπατάει. in the streets Είναι στον δρόμο and that falls in a hole. και πέφτει μέσα σε μια τρύπα. If I do this, Εάν κάνει κάτι τέτοιο, do you understand that the character falls in the hole? εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτός ο χαρακτήρας που περπατούσε έπεσε μέσα στην τρύπα. No, you need to show things and to show them in the good order. You have your character Πρέπει να δείξει ορισμένα πράγματα και να τα δείξει με τη σωστή σειρά. walking Στην αρχή περπατάει, or reading his newspaper, for example, like this. μπορεί να περπατάει για να διαβάζει μια εφημερίδα And there's a hole here. και να έχει τρύπα. So you can, you'd better choose to sequence the thing that you, oh, and then Πρέπει όλα να μπουν στη σωστή χρονική σειρά, να τα δείξεις με τη σειρά που συμβαίνει. okay. So this is things that the small exercises that for the children to try on if you want to show things like that. And it will give you the first keys to the storytelling. Αυτές είναι μικρές ασκησούλες που μπορούν να δοκιμάσουν τα παιδιά για να κατανοήσουν τα βασικά της εξιστόρησης. You must consider that the reader doesn't know what you want to tell him, so you have to show the things as you want to tell him. Πρέπει να θεωρείτε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας σας ότι ο αναγνώστης δεν ξέρει αυτό που θέλετε να του πείτε, δεν το ξέρει ακόμα και πρέπει να του το δείξετε. That's about all the secrets of the comic book storytelling. That's it. Αυτό είναι το μυστικό στην δημιουργία μιας καλής ιστορίας για κόμιξ. Any questions? Yes? Thank you very much for showing us this. I found it very interesting that you said that in cinema, the passage of time is automatic Yes. or free, and when writing a comic, you have to think about it and put it in. Yes. Are there things that you get for free when you're framing a page of comic that in cinema would be difficult? They'd have to think about it and put it in. Yes, it's they're all those both those media have their own vocabulary, their own grammar, and the things that I say that are true for comic books, some of them might not be true for the cinema, and vice versa. For example, you have some artists who try to tell comic books like a storyboard, like a cinema storyboard. And most of the time, it's not very efficient, and it doesn't make a great story. But I must say that some artists I know
they managed to do that very well. And most, oh, okay? And mostly some Japanese artists are very good at that for a simple reason, the reason is that they have more pages. So you can add pictures, you can add panels, because you have more time to tell your story. Η ερώτηση αρχικά ήταν αν υπάρχουν κι άλλα κοινά ανάμεσα στον κινηματογράφο και την τέχνη των κόμιξ. Όπως μας είπε στην αρχή ο Ιωάνν, στα κόμιξ δεν μπορείς να δείξεις με άλλο τρόπο τόσο εύκολα όσο στον κινηματογράφο το πώς περνάει ο χρόνος. Και ο Ιωάννη είπε ότι είναι δύο διαφορετικά μέσα, με το δικό τους λεξιλόγιο, με τους δικούς τους κανόνες. Είναι λάθος να προσπαθήσει κάποιος να φτιάξει ένα κόμιξ με τη λογική που στείνεται μία ταινία. Βέβαια, έχει υπόψη του καλλιτέχνες οι οποίοι το κάνουν πάρα πολύ καλά, αλλά είπε ότι είναι σημαντικό πως αυτοί οι καλλιτέχνες είναι συνήθως Ιάπωνες, όπου στα μάγκα υπάρχουν πολύ περισσότερες σελίδες και πανελάκια για να πεις την ιστορία, να έχεις χρόνο να δείξεις την ιστορία. I think that's about all. If you have no more questions, yes? Well, I think that the younger generations, they are more attracted to digital drawing and painting. That's fine, because the good point is that you need less material, you need less place. When you have paintings and inks and pencils and brushes everywhere and papers, it can be really messy if you don't have a good organization. So the good point is that just only with your computer and your graphic tablet, you can do things. That's good. It has nothing to see with the storytelling. You can have a very good storytelling with a comic book made digitally, and you can have a crappy storytelling also. So that's absolutely not relevant for that. But I prefer doing the things traditionally, with paper, ink, paintings, brushes, pencils, nibs, everything, because I like to have an original artwork. I like to see exhibitions in galleries, in museums of comics pages. In France, we have a museum of comic books in Angoulême, which is very famous. It's an international place. And also, sometimes in the career of an artist, there are times where you are famous and you have a lot of work, and that's fine. And you have some times where you can have a problem, medical problems, an accident, or to fall ill with a disease. And so you can't work the same way. And in these moments, you are very happy to have some original artworks to sell to collectors or to exhibit in a gallery to sell them. And it makes you some more money. And also, it's the heritage I will give to my children. Η ερώτηση ήταν αν πιστεύει πως η ψηφιακή τεχνολογία πλέον καταλαμβάνει τον χώρο των κόμιξ και αν συμφωνεί με αυτό. Η απάντηση ήταν πως οι νεότερες γενιές χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και έχει τα θετικά του ότι χρειάζεσαι λιγότερο χώρο, είναι πιο τακτοποιημένα τα πράγματα γιατί δεν έχεις απλωμένα υλικά, μολύβια, μελάνια, χρώματα, αλλά ο ίδιος προτιμά να ζωγραφίζει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί αφενός του αρέσει να έχει στα χέρια του την αυθεντική του ζωγραφιά, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει όπως θέλει, ενώ το ψηφιακό διαμοιράζεται ελεύθερα, δεν είναι απτό στα χέρια σου κάτω. Και λέει ότι του αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει να βλέπει εκθέσεις και γκαλερί με αυθεντική τέχνη. Μίλησε μάλιστα και για μουσείο κόμιξ που υπάρχει στη Γαλλία ένα διεθνές μέρος. Και ο τελευταίος παράγοντας που έθεσε είναι ότι επειδή είμαστε άνθρωποι και συμβαίνουν διάφορα απρόοπτα,
Μπορεί να αρρωστήσεις, μπορεί να έχεις ένα ατύχημα, μπορεί τέλος πάντων να σου συμβεί κάτι το οποίο να μην σου επιτρέπει να εργαστείς. Κατά την περίοδο εκείνη που δεν θα μπορείς να δουλέψεις ως καλλιτέχνης, θα έχεις την ευκαιρία όταν έχεις δική σου πρωτότυπη αυθεντική τέχνη, ενδεχομένως να την πουλήσεις, να εκτεθείς σε μία γκαλερί και να μπορέσεις κάπως να βγάλεις χρήματα για να αντισταθμίσεις τις απώλειες. Yes? The question is whether the writer is the artist all the time. If the writer and the artist... No, it depends. You have some writer who don't draw, they just can't do illustrations, so they write. And you have illustrators who don't write, and they need to work with a writer. And sometimes you have an illustrator who also writes his own stories. That's we call a complete author. Όχι, δεν είναι κάτι στάνταρ. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι δεν γράφουν καθόλου ιστορίες, υπάρχουν σεναριογράφοι οι οποίοι δεν ζωγραφίζουν καθόλου. Και υπάρχουν και αυτοί οι πιο ολοκληρωμένοι καλλιτέχνες οι οποίοι γράφουν τις ιστορίες τους και τις σκιτσάρουν. Who is, from all the characters you've ever drawn, who is your favorite character? Oh. It's difficult to say. I've done many books, and I love all my characters like my children, you know. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση να την απαντήσει, γιατί αγαπά όλους τους χαρακτήρες που έχει δημιουργήσει και τους βλέπει σαν παιδιά. Επίσης στην προηγούμενη, τώρα, thank you for reminding me, στην προηγούμενη ερώτηση που του έγινε, είπε πως ακόμα και αν είναι υγιής και μπορεί να δουλέψει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, η πρωτότυπη τέχνη που αφήνει, τα πρωτότυπα κομμάτια, είναι μια κληρονομιά για τα παιδιά του επίσης. Yes? Αν την κάνεις στα αγγλικά θα τη μεταφράσω εγώ για τα παιδιά. So the question is, during the 30s, during earlier years, Yeah. they used to recycle some of the panels, use them again, reuse them. Oh yeah. So, what, in your opinion, what made and the latter work, the latter work was considered a masterpiece. Yes. So even though they reused some panels, Mm-hmm. the latter work was considered brilliant. So, in your opinion, what's the secret that makes this happen, makes this work? What's the background Oh, wow, this is a of all the newer panels? This is a complicated question. Maybe it has to do with the thing that in the 30s you are more like cartoon strip, comic strip for in the newspaper. Είναι μια σύνθετη ερώτηση αυτή. Πιστεύει ότι καταρχάς παλιότερα, τη δεκαετία του 30, όλα ξεκίνησαν από απλά στριπάκια που έδαιναν σε εφημερίδες. Αυτά οι γελιογραφίες που λέμε σήμερα. And often I think that the artists had to work for many newspapers at the same time, and they had to produce every week or every day sometimes, because it was sometimes some daily newspaper, so they had to produce very quickly some pages. That's why they reused some drawings to go faster. Οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή έπρεπε να συνεργαστούν με πολλές διαφορετικές εφημερίδες και μάλιστα έπρεπε να παράγουν έργα είτε κάθε εβδομάδα είτε και κάθε μέρα κατά περίπτωση. Οπότε για να γλιτώσουν κάποιο χρόνο, όντως χρησιμοποιούσαν καρέ που είχαν ήδη φτιάξει. What is interesting in this case is the fact that they invented a way to go faster and to be very efficient. And it meant reusing some pictures existing with just changing one detail. And and they created a language that was very specific to this kind of comic strips. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν έναν τρόπο
εξοικονομήσουν χρόνο και μάλιστα δημιούργησαν τους δικούς τους κανόνες, το δικό τους λεξιλόγιο, το οποίο απευθύνονταν στην τέχνη των comic strips. That's what is interesting in the perspective of a historical view and a cultural view and literature view. Και είναι ενδιαφέρον από άποψη είτε λογοτεχνική, είτε ιστορική, είτε πολιτιστική. Okay. Well, I guess you have a just one? Yeah, sure, sure. One final question, sure. So in the case of a writer and an illustrator not being the same person, Yes. and they are not working, they are not collaborating under the same company or under the same publisher. Mm-hmm. Is there a way, in your opinion, is there a way for them to collaborate? Yes, sure. It's a new. If they work on a new project, that's what happens every day. My writer works with some other artist, with some other publisher, but when we want to work together, we imagine a project, we have an idea, and then first we build a project, and then we go and see a publisher with that project. And we choose our publisher, because we have this chance in France, we're very lucky to be able to choose which publisher we want to go to. So, because some have some specificity from publisher to publisher. So we can choose and then go and see a publisher. But we go together first. This can happen, that you have a writer who is famous and who has written a scenario, and the scenario is sent to an artist, but it's not the way it works. The first thing when you work with a writer is that you have complicity, you have things in common, you have interests in common. If for myself, I only work with people I'm friends with. I don't work with someone I don't know and say, oh, this is a scenario. This is not my way of working. But it happens. It can happen, yes, sure. Οπότε στην πρώτη ερώτηση απήντησε πως είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά. Στη Γαλλία έχουν την ευκαιρία μάλιστα όταν γνωρίζονται να δημιουργήσουν, να σκεφτούν ένα project, ακόμα και αν ο κάθε ένας από τους δύο δουλεύει με διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικούς εκδότες, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα project και να το πάνε οι ίδιοι στον εκδότη. Γιατί είναι τόσες πολλές εκδόσεις στη Γαλλία που έχουν την τύχη να μπορούν να διαλέξουν οι ίδιοι τον εκδότη. Στην περίπτωση όμως που δεν γνωρίζονται, μπορεί να συμβεί μεν, αλλά τουλάχιστον ο τρόπος που δουλεύει ο ίδιος είναι ότι δεν μπορεί να δουλεύει με κάποιον που δεν είναι πρωτίστως γνωστός του ή φίλος του. Okay, I think it's time for me to let the place to the Pezzi, famous Pezzi. Please welcome Terry Capezzone. This is the master. Let's start this over again. So far it felt like a bad street, or like a noose around my neck. I kept returning of myself. I wish you were so perfect. It makes me coming all alone. You said I wasn't so perfect, but you were coming all
comes back in the dark. Real beauty lies cold in the river bed. I tried to shake this